Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Learning how to say. Afternoon. Say Somali. Hi. Fi'anta. Say that. Hi, Pianta. Soo dhawaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saa idinka ballan qaadayba haddii alla idmo. Waxaan rabaa inaan soo jeediyo insha Allah muxuu ahayd wixii su'aalihi aan ka jawaabno live feed aan soo galnay waxaa ila fadhiya saaxadba alaaba iga barateen Emmanuel Olawale oo lawyer ah marka Emmanuel welcome say hi. Assalamu alaikum. Hi. Say hi, introduce yourself. Don't be shy. Olawale, I'm an attorney, and some of you asked questions on this forum before, so we're here to answer all your questions about deportation, immigration policy, and things like that. Marka waxaan ku bilaabaynaa su'aalan soo diyaariyay su'aalihii muxuu ahayd ayaan ka jawaabaynaa haddii alla idmo Abdulqadir Abdullahi soo dhawow and he said thank you both of you and the lawyer. That guy said that. Soo dhawaada su'aalaha fadlan isku daya inaad muxuu ahayd si kooban aad u qortaan intii aan ka gaarno ayaan ka jawaabaynaa inta kaleetana haddaan ka gaari weyno kama gaarin. So I'm telling them to be concise about the questions and we can answer as much as we can. For the time we have about 30 minutes to 45 minutes. Abdullahi Sodo and Abdifitah. Abdullahi Ma'an. I think Ukiyala Ubahan, I need glasses, I think. I'm gonna share it here so people can see it more. Yeah. Go ahead, talk to them. Yeah, before the questions start coming in, we need to note that the current administration has ramped up enforcement when it comes to removal, deportation. There are a lot of people who normally would not have been picked up that have been picked up since the beginning of the new administration. So something simple can lead someone who doesn't have a green card to be sent to deportation proceeding. So if you have a green card or you don't even have anything, you have to be extraordinarily careful when it comes to violating the law. And let me before he says Abdullah says I had the questions only regards to immigration. Yes. su'aalaha immigration kaliya waaye muxuu ahayd saalas asagaba waa immigration lawyer marka immigration ka bas waaye inta badan dadka taas ayaa su'aalo aad u fara badan laga soo weydiiyaa inaan ka jawaabo ayaan isku dayaynaa sida Emmanuel uu dhahay dawladdan cusub waxay bilowday inay dadka muxuu ahayd taraafto dad aad u fara badan waxyaabo badan oo dadka lagu qaban jirin ay ku qabtaan dhibaatooyin fara badan ayaa soo kordhay marka waxaa kaloo jiru yiri qofkii aan sharci lahayn oo kale waxyaabo badan oo wax weyn ahayn oo dadka lagu qaban jirin in hadda lagu qabto ayaa la keenay marka dadku waa inay aad iyo aad u taxadaraan. And first, before everybody comes in, I'm gonna ask you these questions that I prepared. Okay. Most of the questions regards to the asylum seekers. What is the deal? How is the new administration treating them? What can they expect? Currently, asylum has been on the back burner for a while now, and that's because the courts are overwhelmed. If someone files an asylum case right now, normally they try to process them within 120 days. If they are not processed within 120 days, then you can't even get a work authorization until the asylum has been open for 120 days anyway. So they try to process it as quickly as possible. Then if the asylum is not approved during the first interview, it's kind of a denial, but they don't really want to call it a denial, but it's still a denial, because then they send you to the immigration court to go and present your case before the immigration court. That can take, right now, it's taking between 6 to 8 years before you get a final hearing, if you choose not to have an expedited hearing. Immigrationka waxaan ka hadlaynaa waxa la dhaho asayliga oo ah su'aal aad u fara badan ee dadka soo weydiiyeen sida uu sheegay Emmanuel
muxuu ahayto asayliga dadka oo hadda asayliga buuxsaday applicationada noocaas haysta maxkamaduhu hadda ayaga ma dadejinayaan waxa kaana laga dhigay waxa dhow waa gadaal looga noqon doonaayo kaleeta inta badan kaysaskooda qaar muxuu ahayto lama dadejiyo lama soo furo muxuu ahayto taasoo ka dhigaysa qofka xitaa inay ku adkaato inuu helo sharci uu ku shaqaysto work permit in la siiyo camal mararka qaarkood hearinka ugu horeysa markii loo qabto hearinkaas oo ah 120 maalmood gudahood in lagu sameeyo oo ah 4 bilood gudahood waxay sameynayaan qofkii ma dhahayaan si toosa wixii waan kuu diidnay oo kaleeto si toosa waan kuugu diidnay ma dhahayaan taa diidma waaye laakiin xoogaa way ka wareeganayaan markaasay waxay sameynayaan qofkii ayay waxay u diraayaan immigration court maxkamadda oo muxuu hayto immigrationka maxkamadaas ayaa muxuu hayto qofka muddo iska daba wareejinaysa taas oo keenaysa in qofkii uu meeshaas ku dhex jiro muddo 6 ilaa 8 sano ah muxuu ahayto uu halkaas isaga daba wareego kaleeto so you said 120 days if the case is not approved they are sent back to immigration court. No, the 120 days is the waiting period before you can apply for work authorization. 120 days. Yes. 120 maalmood waxa way xilliga inta aad sugaysid si aad u buuxsato sharciga shaqada work authorization midka la dhaho. So if the first hearing they don't deny it and they don't accept it and they send it to immigration court, is it likely the case will be rejected later, or like there is a hope for that person? There's hope for that person if they really have a good case. It just takes so long to get a hearing that sometimes some of the witnesses are not available, the story is not as fresh as it was, and you know, anything can happen. But if the applicant is able to get work authorization in between the time, they most often times don't feel it. The only problem is that they can't travel out, but they'll be able to work. But if they are without work authorization, it becomes problematic. So then they have to wait for the 6 to 10 years, who knows. So they will not even give them a work permit while they wait at all? Or in some cases they won't give them a work permit if their initial interview was conducted within 120 days. They will not? No, they won't. haddii interviewga ugu horeeyay oo qofka loo qabtay muxuu hayta la sameeyo muddadii 4 bilood oo ugu horeysay uu applicationka soo buuxsaday work authorization lama siinayo qofkii wuxuu ku shaqaysta lama siinayo ka bacdi maxkamadii ayaa loo dirayaa hadhowtii markhaatiyadii ayaa la weynayaa case-kii wax daahay ayuu noqonayaa intii muddo ah oo aad u fardheer ayuu iska dab wareegayaa. So, what is the removal withholding cases? What are those? Withholding of removal. Yeah, withholding of removal. Withholding of removal happens in a case, in a situation where, let's say you file for asylum, and you filed your asylum in immigration court. Some people do that. When they come in, they won't file. You have to file, put the asylum paperwork in within 1 year of coming into the country. Okay. Let's assume most people may not do that. Then when they get themselves into removal situation, that's when they file it before the court. At that time, sometimes it's over a year or two, you know, some people may have even been there for 5 years. They may have a good asylum case, but because they filed late, it might be hard for the court to grant that. So instead of granting them, the court may not be able to grant them asylum because of the law, but at the same time, they wouldn't want to send them back to the country where they're running from if they have a credible fear of being persecuted. So what happens is that they give them something called withholding of removal, which means they won't remove them, but they can travel out. But they'll be able to get work authorization and every other thing, apart from being able to travel out. And withholding of removal waxa waaye dadka intay case-ka markay yimaadeen buuxsadeen oo sanadka ugu horeeyay aan buuxsanin oo markii haddana
maxay laga yaabaa inuu case-kiisa qofkii case fiican uu yahay laakiin uu ka dahay dadka qaarkiis markay yimaadaan waxaa laga yaabaa inuu ku yimid sharciyo kaleeto kala duwan inuu muddo cabaar sugayay like dhowr sano wadanka joogay 5 sano 4 sano camal inuu wadanka joogay markaas ka bacdi waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahayto uu buuxsado asylum case-kiisa waxa waaye case fiican oo muxuu ahayto oo wax khatar ah muxuu ahayto inuu galaya laga yaabaa qofkaas uu ka soo cararayo wax run uu jira ay yihiin oo la cadeyn karo laakiin waqtigii oo daahay marka waxay sameynayaan in qofkii wadanka laga saaro oo la musaafiriyo waa la celinaa haddana saasay tahay wuxuu ku shaqaystay in la siiyo waa laga yaabaa laakiin qofkii qof bixi karo muxuu ahayto ma noqonayo oo qofkii intii muddo ah ayuu muxuu ahayto maxkamadii uu ka daba wareegaya oo wixii ay soconayaan so my question is the people who are getting deported right now like withholding removal are those some of the people who get reported right now by ICE? No, when you have a withholding of removal you don't really it's like DACA, meaning like deferred action. It's like you are removable or deportable, but they just choose to withhold the removal. So if you are to commit any kind of crime, then they can remove you. What kind of crimes? It depends, maybe felony, then any kind of aggravated felony, robbery, things like that, domestic violence, can lead to revocation of withholding of removal. Those are crimes that will affect someone with a green card too anyway. So if you have, like recently, a DACA kid was deported because he got convicted of some crime. The same thing can happen to someone with a withholding of removal if you get convicted of some serious crime. qofka marka hadii uu inta la yiri sug oo maxkamadii intuu ka dawreegay laakiin qofkii uu dambi galo sidii muxuu dambi weyn oo kale sida domestic violence waxa la dhaho kale ninkii naagta isdagaalay ama qof uu dhaawac geysto ama qof uu muxuu ahaytay isdagaalaan oo kale waxa laga yaabaa qofkaas marka maxkamadii qofkii tiri yaan la dhoofinin oo la celinin in laga saaro mid kale to dadka muxuu ahayto dambiyada xitaa qaarkood hadda dadka green card haysta laftirkooda ayaa lagu musaafurinayaa so let's go back to the green card holders what are the cases that are making them getting are any green card holders who came here as refugees getting deported as of right now some of them did that happen yeah it can happen if whether you get a green card through asylum or a refugee program if you commit certain crimes. Like what? Like, for instance, if you commit crimes of moral turpitude or, crimes that involve, like, let's say, for instance, you went into Walmart. Okay. And you shoplifted something. Okay. That's one crime. Then you went, the same day, you went to Target, you shoplifted something else. That's two crimes. Okay. If you get convicted of those two petty crimes, you could be subject to deportation. Okay. If you commit a fraud of over $10,000, you could be subject to deportation. Okay, let me explain that to them. And dadka green cardka haysto oo la dhahoyo maxay waa la musaafirinoyaa waxyaabaha waxaan iri maxay yihiin waxyaabaha dadka lagu musaafirin karo marka waxyaabaha lagu musaafirin karo waxa kamid ah kaba soo qaado yiri mataal u bixiyay mataalka waxa waaye Walmart yaa tagtay oo kale tuug qof ah tahay waxba soo xaday waa ka soo tagtay taas waa hal dambi haddana taargadoo kala tagtay dambi kala gashay oo wax kala xaday labadaas dambi hadii lagu cadeeyo sharci kasta hayso hadii aad green card haysatid oo labadaas dambi lagu cadeeyo green card ka saarta ku qaado qof waxaad noqonaysaa la musaafirin karo iyo forgery ka badan lacagta $10,000 ah hadii aad gasho ayadana waa lagu musaafirin karaa dadka what else go ahead. Yeah, so felonies to aggravated felonies like murder, kidnapping, rape, those kind of serious crimes can lead to removal proceeding, even if you have a green card. sida dambiyada waaweyn oo kale qofka haduu qof dilo kale to qof haduu dhac sameeyo kale haduu kufsi keeno kale sharciga rabta hayso hadii aad green card haysto qofkaas oo kale tana waxay ku keeni kartaa in la musaafiriyo asagana oo qofkaas musaafirinta daaqadeeda ayuu soo hoos galayaa
Okay, there are rumors, people saying even if you're a green card holder, like minor things such as traffic tickets, you can be deported for that. Is that true? No, that's not true. waa maqluusin lawyerka wuxuu dhahay sheekada ah dadka xitaa tigidhada qaatay muxuu ahayto oo dadka aad su-aal aad la iiga weydiiyaa jirta haddii tigidaan qaadano haddaan tigid qaadano manala musaafurina siduu yiri lawyerka run ma ahan dadka hadday tigid waxyaabaha laisku musaafurinaayo kuma jiraan waa wax oo buunbuunina waaye laakiin run ma aha taas. So what other things that people getting deported? Like I heard misdemeanors. What are those misdemeanors people are getting deported with? The kind of misdemeanors that has to do with crimes of being truthful, like I said, like shoplifting, fraud. You know, there could be 2 or 3 misdemeanors, but they have to do with stuff like that, like stealing, forgery. Even though they might be classified as misdemeanors, under immigration law, if there are more than 2, you can be deemed removable, even if they occur at the same time or at different times. And dambiyada la isku musaafurinayo sida ama qasheen waxa la dhaho waxa way misdemeanor dambiyada ayaa waxay u kala baxaan dambiyo waaweyn oo felony ah sida qofka hadduu qof dilo oo kale kufsi iyo waxyaabahaas muxuu ahayto uu sameeyo kaleeto taas ayaa dambiyada feloniga ah marka misdemeanorka uu lawyerka sheegay waxa way kaba soo qaad haddaa waxa didoo kaleeto haddaad muxuu ahayto forgery samayso kale marka maxkamadii immigrationka markii la tago waxaa dhacaya 1 ama 2 hadday yihiin oo bataan ka bacdi judge wuxuu u eegayaa qofkan inuu qof uusan ahayn fiican oo wadankii qof laga musaafirin karo uu noqdo. There was a question that I just glimpsed at there, but we'll go back to the questions later. He said, if you owe the government some money, will you be deported? No, you won't be deported, but if you want to if you file for naturalization, they won't approve your naturalization until you paid all your back taxes. You can't naturalize without paying all taxes up to date. lacag su-aasha ahayd hadday aan fiirinayay muxuu ahayto qofkii lacag lagu leeyahay musaafurina maya laakiinse hadhowtii haddaa green card leedahay oo kaleeto oo aad buuxsatid waxa muxuu ahayto citizenshipka naturalizationka waxa la dhaho adoo dawladda lacag kugu leedahay laguma siinayo sharciga waa in lacagtii lagugu lahaa oo IRS ay kugu lahayd aad iska bixisaa. Is that a new rule or that always has been there? It's always been there. If you're also owing on back child support too, if you're not taking care of your kids, it might also affect your naturalization. Sida waa maqloosin wiilasha waliba haddii lacagta child supportka la idinku leeyahay naturalizationka lama qaadan karo. I know dadka waxay leeyihiin wiilasha maxay ka rabtaa laakiin that is true. haddii dadka qofka uu lacagtii laba lacagoodba haddii lagugu leeyahay sharciga laguma siinayo lacagta muxuuta IRS-ta iyo child supportka labadaba nimanka waliba tan child supportka wiilashay saameynaysa. You'll be surprised gabdha ay saameynaysa xitaa waa arkay marka qofka tahay boo haddii child support lagugu leeyahay ayadana way ku saameynaysaa muxuu ahayto in lagu diido sharciga oo lacagtaas markaa soo bixiso ka bacdi haddana aad dib u soo raadsato. So let's go back. So who is actually getting deported? Like everywhere you check, there are people who are getting deported. Like are those only illegals, people who have no documents whatsoever, or are some people who have documents and they just getting deported? There are a lot of rumors out there. Yeah, I wouldn't call anyone illegal because no one is actually illegal. Okay. I can say people who are possibly undocumented because most people came in either with a visa and overstay, but some people came in through the border, but that doesn't make them illegal. Okay. Yeah, the people that are getting deported are either undocumented aliens or some who has an order of deportation on them already, but the government has not enforced it for a long time because they are not deemed to be national security, because the last administration focused on people who are a threat to national security, people with convictions, or not minor traffic violations. But if let's say you're undocumented and right now you get picked up for, let's say, minor traffic violation and they report you over to ICE, you might be subject to deportation. So the deportation or the removal has nothing to do with the traffic violation.
but the underlying fact that they are undocumented. So the rumors that traffic violation can get you deported is partially true but not accurate. Because if, let's say, for instance, you're an asylee, if you get caught in minor traffic violation, they wouldn't subject you to removal. But if you're an undocumented immigrant and you get caught with a traffic violation, then you may be subject to removal if the police decide to let ICE know about your status. And dadka marka waxaan iri illegal kamiya illegal hadal saxan ma ahan undocumented ayaa la dhahaa ayuu dhahay lawyerka. Thank you for the correction. And marka dadka la deport gareenayo ama la musaafurinayo waxa waaye kaba soo qaad dad muxuu ahayto wadanka wax badan joogay oo do meel ay muxuu ahayto ugu jirtay in la musaafuriyo maadaama ay ugu jirtay systemka in la musaafuriyo dawladii horeeto oo dawladan hadda jirta ka horeysay dadka qaarka muxuu ahayto ma aysan saari jirin muhiimada haduusan qof wadanka khatar ku haya uusan ahayn muhiimada lama saari jirin oo lama musaafurin jirin oo dawladdu waxyaabo kale ku mashquul jirtay dad marka badan oo waxa jir intaasoo sano laga yaabo in ay ku jireen muxuu systemka in wadanka laga saaro laakiin maadaama aysan ahayn dad khatar wadanka ku hayo wax national security loo aysan keenaynin dadkaas oo kale laguma mashquul jirin awl waa la iska deen jiray dadkaas ugu badan dadka la qaadayo midda dadka hadii ay qaadaan muxuu hadii ay sameeyaan kaba soo qaad tigid ay qaataan oo kale waa la celinayaa qayb ayaa sax ka siday sax u tahaan idin sheegaa marka muxuu ahayto sida ay sax u tahay waxa waaye in muxuu ahayto kaba soo qaad sharci malihid wadanka sharci kuma joogtid tigida lagu qabtay hadii marka booliiska ku qabtay ay la socod ay systemka way arkayeen in sharci leedahay in kale hadii la socodsiiyaan ICE in qolada muxuu immigrationka in lagu soo qabtay laakiin wixii markii hore lagu soo qabtana ay ahaayeen tigid caadi ah laakiin aadan wadanka wax sharci ah aadan ku joogin ay laakiin ayaga ay tibsiyaan oo dhahan qof hebel ahayna qof hebelna sharci ma laha laakiin anaga saana u soo qabanay ka bacdi qofkaas waa la musaafurinaya. And that's where the issues of sanctuary cities come in. I know a lot of us have been hearing on the news about sanctuary cities and things like that. Sanctuary cities are cities that decide not to share information about people's immigration status with the federal government. So for instance, Columbus is one of those places where the mayor decided that they wouldn't do that. But I've seen situations where someone who was picked up for a regular traffic situation ended up in ICE custody. So with cities that are not sanctuary cities, like maybe Arizona for instance, you have a busted tail light, you're undocumented, you may find yourself in removal. In places like California, you won't have such a problem because they refuse to report to the federal government. Sanctuary cities kan dib ugu noqonaynaa hadeertaan muxuu ahayto sanctuary cities wataan ka soo sheegnay waa magaalooyinka nabadgelyada ah oo muxuu ahayto booliiska muxuu ahayto dhaqan galiya sharciga magaalada oo ragala booliiska caadiga ah iyo ICE inaysan wada shaqeyn gaar oo xagga immigrationki dadka in la qaada aysan ka dhaxin kaba soo qaad lacala adiga Faarax ama Cali waxa lagu soo qabtay muxuu ahayto tigidka markii lagu soo qabtay hadii magaalada nabadgelyada oo sanctuary city-ga la dhaho aad joogtid oo kaleeto waxa dhacaysa looma sheegayo ay qofkan lagu soo dambigi lagu soo qabtay wuxuu rababa ha ahaado muxuu ahayto waa lagu oogaya wuxuu dambigi lagu soo qabtay dawladdaas kugu oogaysa laakiin wada shaqeyn gaar ah kama ay dhaxayso ayaga iyo ICE oo ma dhahayaan warkaale anaga dambigaana ku soo qabanay qofkan waa ka dhamaysanay kaale sharcina ma uu lahayn qaada sida magaalooyinka oo yiri muxuu ahayto laakiin hada New York oo kale magaalooyinkaasi ku jirta Boston is one of them, right? Yes. Boston, New York, San Francisco magaalooyinkaas oo dhan sanctuary cities way. Columbus sanctuary city qayb sina way u tahay mana ahan mayorka magaalada ama duqa magaalada wuxuu yiri lama shaqeynayno ICE oo anaga uguma yeerayno dadka hadana lawyerku wuxuu dhahoyaa dad qaar saas ay ku dhacday waa arkay marka laakiin magaalada ahaan sharcigeeda u degsan magaalada oo u qoran
kuma yaalaan in muxuu ahayto qof muxuu ahayto sanctuary city ay magaalada tahay dad aad u fara badan u bushkareynaa in magaalada sanctuary city laga dhigo oo sharci la qoro oo la soo saaro oo wax hadal kaliya uusan ahaanina wax la qoro uu noqdo ilaa hadda marka welitana ma ay dhicin. Yeah, then I saw a question over there about if you're applying for citizenship and you set up a payment plan for your taxes, will that be a problem? No, it shouldn't be a problem, but your citizenship will not be approved until you finish paying up on the payment plan. midda su'aal waxaa la weydiiyey haddii payment plan la gasho dawladda muxuu ahayto oo IRS lacag kugu leedahay oo kale miyay saameynaysaa midda inaad sharci qaadato naturalizationka lagu siiyo ha sino u saameynay kaama celinayso markaas ayada waad buuxsan kartaa laakiin sharciga lama approve oo laguma dhameystirayo in lagu siiyo shahaadada ilaa aad lacagtaas IRS ee kugu leedahay aad iska dhamayso. How long has it been? 26 minutes. No, we have so hadda marka let me go back to that. I wrote a lot of stuff. Sally, who's actually I think we answered all of them. Marka hadeertaan waxaan ku noqonaynaa su'aalahan isku dayaa inaan ka jawaabo ala inta awoodeenada waxaan noo dhiman about 45 minutes aan dhahay so 15 minutes amala noo dhiman marka telefoonkan soo qaaday let's hope muxuu ahayto inay shaqayso. Let's hope these things work, you know. Peace be to you too, Jamie A's. What did he say? Question Karan haddaad been sheegto interview citizenship wax I know mariso immigration. So this guy is saying if you lie on your naturalization and interview, will you be deported? It depends on the kind of lie. They call it misrepresentation. If they think the misrepresentation is material, then they can put you in removal. Let's say, for instance, now they found out that maybe you got married through, you got your citizenship through a marriage to a U.S. citizen, and they found out that the marriage was a sham. That's a material misrepresentation. Then they can revoke your citizenship or deny it. And so actually ahayd muxuu ahayd hadaa bay ka sheegto markaa naturalizationka ama interviewga citizenshipka aad marayso kaleeto ma lagu celin karaa mid haddii waxa uu yahay material oo sida sharciga aad ku heshay guur laakiin guurkii aad sharciga ku heshay sharci kaliya uu ahaa uusan ahayn guur caadi oo kaleeto ay taas soo ogaadaan ay haddana xaqiijiyaan muxuu ahayto waxaan waa lagu diidi karaa sharciga oo dib ayaa lagu celin karaa. But there's actually a case before the Supreme Court today, and they had an argument which might change even that rule. It's a case of a Serb woman who came here. She got asylum and eventually became a citizen. But on her application, she claimed that her husband was also persecuted, and only for them to find out later on that he was part of the Serb army. So the government put them in removal proceeding and they deported them. The case has made it to the Supreme Court. And from the way the justices were asking the government lawyers questions, it seems that they might repeal or make that part of the law illegal, or it may not be constitutional. So, but they haven't ruled on it yet, but this is just from the kind of questions they were asking the government attorneys. Where is she from? Serbia? She's from Serbia. Naga jirtu yiri. That was today. That was today. Naga jirtu dhahay hadeertaan muxuu ahay keeskeeda oo Supreme Court ka tagay wadanka wixii ka timid la Serbia asylum waaye muxuu ahay markay asylumka case-ka sheeganaysay ayay waxay tiri ninkayga dadkii dibka loo geystay ayuu ku jiray anaga prosecution dib ayaa laygu hayay anigii ninkayga hadhow dawladdu waxay soo ogaatay ninkeeda inuu ciidamada ka tirsanaa Serbia kabacdi waa la celiyay ayadii marka case-keedii hadda wuxuu joogaa Supreme Court-ka sidii ay u hadlayeen uu dhahay nimanka muxuu tajaajinta oo Supreme Court-ka joogana waxay u egtahay taas in muxuu ahay sharciga laga saari doono oo dib loo celin doono xitaa.
So, I'm gonna try to answer a couple questions. Wow, that's a lot. So, I isku dayaa inaan ka jawaabo, and I need glasses. Okay, thank you. Yeah, that's not true, Mr. Nolosha. Dadka in la wada xiraayo run ma aha taas. idea Abdullahi Ahmed Kador inaad okay, how about if you owe money? We already answered that question. So how about if you, he said, the way he phrased the question, this guy said, how about if you did not commit the big crime, will you be deported? Yeah, I think we already answered those questions. There's nothing like small crimes when the crime has to do with dishonesty. So if you're convicted of 2 of them, even if they're misdemeanors, you might be subject to removal. And muxuu ahayd dambiga xataa hadduu yar yahay laba noqdaan oo kaleeto qofka waa la musaafurinaya. For example, if you owe money, okay. mar walba waxaa laygu eedayaa su'aalaha kama jawaabtid marka caawa waxaan isku dayayaa su'aalaha inaan ka jawaabo ka waran haddaad been ka sheegto. Okay, the live question we already answered that. What about Kansas City? And Esmond Gure, Kansas City ma fahmin waxaa ka wadid. Oh, how about unemployment problem in forgery or something like that? Unemployment. As if you, what does that mean? I think it may be like if you get an unemployment and they maybe forgery or something, a fraud. Well, if you get convicted of it, you might be, and the money is over $10,000. Yeah. Haddii unemployment ay tahay oo kale. Already. And haddaad citizen ahayn unemploymentiga muxuu ahayd intaa been sheegtay oo kaleeto lacagtuna ilaa 10,000 ay gaaraysaa way soo hoosgalaysaa. Thank you. He says peace to both of you. You know. Okay. Okay, how about tax return? Okay. Yeah, we answered that question. My asylum was denied and I'm ordered removed. I got married as a citizen. Can I get a green card? Can your wife living without leaving the country? The answer is it depends. If you've been ordered removed, you can't do anything or gain any kind of immigration benefit until you have that removal order rescinded. That means that they have to cancel that removal order or vacate it. Or that's the only way that you might be able to get any kind of benefit through your wife. The other way of doing it is, let's say after you've been ordered removed for over 10 years, you can file for something called cancellation of removal. But there is no guarantee that it will be granted. So the simple answer to your question is no, unless you get that removal order vacated by the judge. And haddii qofka in wadanka laga saaro meesha ugu jirto oo asyligi loo diiday xaas uu guursaday citizen ka bacdi sharci kuma uu helayo ilaa orderkii ahaa amarkii ahaa in muxuu ahayto laga saaro muxuu ahayto removalkaas meesha laga saaro ka hor kuma uu helayo qofka sharci xaaskiisa cusub. But then if they found that your asylum claim was a sham in the first place, you will, if let's say in the finding of your asylum case they thought that maybe you are not credible and that you are lying, you will be forever barred from filing any kind of immigration benefit. And haddii xitaa markaas ay soo ogaadaan oo kaleeto case-kii markii hore lagu diiday oo muxuu ahayto ahaa asylumka been ahaayoo kaleeto lagugu soo ogaado kaleeto taas waxay keenaysaa abadan in laga celiyo inaad wax immigration faa'iido oo sharciga aad ka hesho wadanka. Okay. Visa US codsi that please dadku So there is, the IOM funding.
when refugees come to this country, there are an agency that pays for that. How about if they owe that money? Will they be subjected to two things? Will they be subjected to deportation, or will that affect their naturalization? No, it means that means that it's a loan. It's a loan. No. Loan kamaya kuma jiro. IAM ta lacagteeda kuma jirto. Okay. Thank you, Abdul. Green card ayaan xareeyay anigoo hal qoysa marka aniga wiilkayga waxaan barnay furo xaaskayga waxaa la dhahay banding way intee qaadan kartaa. So this one I can answer. Taas waxay ku xiran tahay dawladda. He was asking, as a family they applied green card. The children and him got it, but the wife is saying bending. What can I do? I said you just have to wait. Wali waa inaa sugtaa le kaas waaye wax kale ma ahan. Waqti aad u yaraa ii haray marka people green card, can they travel out of the country? Can they come back? Yes. way soo bixi karaan, way soo noqon karaan. Travel banking mar hore la joojiyay kaas waa hore aniga asagaba ka hadalnay soo ma ahan. So how about if you're a citizen and you commit a felony? If you're a citizen and you commit a felony, they have no way to deport you but the United States. Qofka haddaa citizen tahay oo felony aad gashid oo kaleeto kuma deport garaynayaan. And how much time we got left? So we got about 8 minutes. Marka waxaan isku dayayaa walaashay ii jawaabo. Abo uma jeedo Saciid Jaamac waxa ay dhahday waxyaabaha my asylum. Okay, taas waa ka jawaabay. Mala tarxiilaya ruuxa sometime uu ruuxa xaakimka u diido sharciga same time. Abo ma ku fahmin Cabdi aga Ali Bilal. If you want to call my office is 614-772-4177. 614-772-4177. For the guy asking for the number. Ma maqlaysin lawyerka numberkiisa wuu idin siiyay lacagta IAM ta. What is she saying? Is that true? That question doesn't... Yeah, it's not clear. Maana ku fahmin abayo. Abra. Okay. I really need glasses, right? What about me? I have a removal order. I leave the USA to Canada. Find it. There's something you can file if you have a removal order against you and you are outside. There's some, after staying outside for about 2 years, there's actually a relief you can file to allow you to return if you can prove that your family members over here needs to reunite with you. Yeah, that's a relief for you. But then you really have to go through the process, file the petition. Sometimes it could take between 6 months to a year for them to process it. If it's approved, then you might be able to come back. qofka hadii intuu baxo loo diido sharcigu Canada kala tago in 2 sano haduu wadanka ka maqan yahay si uu ku soo laaban karaa jiro reerkiisina ay wadanka joogaan oo kaleeto in codsi ayuu sameeynaa codsi waqti dheer ayuu qaataa muddo 6 bilood ilaa sanad oo kaleeto ah laakiin in inta laga aqbalo laga saaro removal kaas waa laga yaabaa. Travel bank waa la joojiyay su'aalaha hore uga jawaabay kama jawaabeeno. That guy is saying I have 2 wives. You say he has 2 wives? But you can't file for both of them. Uma buuxin kartid labada. Hal mid bas u buuxin kartaa. So we got like 5 more minutes. Can you repeat the number for him? 614-772-4177. Hi, Ayana Timajalik. Thank you. Thank you, Abawama. 614-772-4177. Su'aal abayo asylum granted qofkii oo ah faraha green cardka ma fahmi su'aashaas Amina wixii aan fahaalaha qaarkood. Okay.
That question Abdi waan ka jawaabnay, so we're done. I think it's all right. 7724177. Thank you, Mohammed Dick. Thank you. Aada u mahadsan tahay. Abdi aga abo ma ku fahmin su'aashaadan ugu dambaysiinayaan. So we got 5 more minutes and numberka wakaasa halkaas uu ku qoran yahay wiilkaas Maxamed Deeq ayaa meesha ku qoray. So Asha said to Mareykan ka jawaabi kara. This guy is asking about Ahmed Gab that he filed a petition visa for his daughter, and he made about 40,000. I think it's the affidavit of support. That's a question that will have to be answered I can't answer that without seeing all the financials. qofka dhaqaalihiisa aanu arkin uu yiri taas mida hadda ka jawaabi karna ma ahan. Somalia they can travel with green card and can go anywhere, right? Yes. Doesn't matter. Yes. meesha rabto ku aadi kartaa green card kaaga waana ku soo noqon kartaa. Okay, did the guy answer? waxay rabtaa inay passport xariisato anigana waxa ii qoran single maxaa looga baahan yahay. So he's saying his wife wants to file for naturalization, but his paper and legal paperwork and everything says he's single. What can they do? His wife wants to file for naturalization, but what? I think they're not legally married. Let's put it that way. They're not the legally system, married? yes. Yeah, but if the wife has lived in the U.S. for more than 5 years and she didn't get a green card through the marriage, there shouldn't be a problem for her filing for naturalization. And way buuxsan kartaa gabadha sharcigeeda. No, I think the question was they're not legally married, but they are married. Okay, I got it. And they're traditionally married? Yeah, they're traditionally married, okay. But they're not legally married. So she wants to file for naturalization. It got nothing to do with the documents. So what should she put down in the paper? I think that was the question. She's single. She's single. Yes. Single waay waa maqluusa haddaysan sharciyan waddankiina isku qabin. So waqtigii wuu dhamaaday. We got 2 minutes. waa dhameynay aad iyo aad. Thank you very much. Thank you for tuning in and for staying with us throughout the whole period of this question and answer session. If you have more questions, call the office at 614-772-4177. 614-772-4177. And thank you for having me. Oh, thank you. waa maqlaysiin soo waca lawyerka haddaa wax su-aala aa qabtaan oo kaleeto muxuu ahayto aad rabtaan su-aal immigration aad isaga idinkaga jawaaya lambarkiisa wuu idiin sheegay. dadkiina reer Columbus dhanka Westerville ayuu degan yahay. And what is this street called? That's Caron Drive? No, not the other one, the big road. Cleveland Road, Cleveland Avenue. meesha oo wuxuu ku yaalaa oo Westerville oo dadka ciyaaleyda garanayo childrenska ay ku yaalaan dhismaha geesta kale ka xiga muxuu ahayta ama Westerville Recreational Center ayuu ka soo horjeedaa. meeshaas uu ku yaalaa. aada u mahadsantihiin saamar walba dhegaysataan insha Allah. qaybtii muxuu ahayto the first 100 days of Donald Trump part 2 is coming muxuu ahayto either tomorrow night or Saturday night. saan firaaqo u helo intaan shaqada kasoo baxay ku xiran tahay haddii alla idmo. muxuu ahayto aada u mahadsantihiin habeen wanaagsan.